राइट. सो व्हेन इट कम्स टू द लॉ, राइट, कानून के मामले में जो हमारे जज्बात होते हैं और जो हमारे एहसासात होते हैं वो बिल्कुल हट जाते हैं. बट लिसन, लाइक वो हालात ख़राब हैं, वी नीड टू, इस वक्त तो नहीं, कोई ये तो नहीं चलेगा, राइट. कानून के ज़रा लेफ़्ट राइट हो सकते हैं. और फिर आप ये भी पढ़ाएं बच्चों को स्कूल लेवल से कि किस किस ने इस आइन के साथ गद्दारी की. ये आइन बुनियाद है, इस आइन के बगैर ना मुल्क है, ना हम है, ना कुछ है. तो जो लोग आए हैं अशखास जिन्होंने कहा कि आइन एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको रद्दी में फेंका जाएगा, है MPO, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस है मेरे ख्याल में. वो एक ऐसा कानून है जो कि अगर आप चाहें तो किसी पर भी लागू कर सकते हैं कि जी हमें लग रहा है कि पब्लिक ऑर्डर ख़राब होगा किसी शख्स की बातों से, उसकी सियासी जमात का हिस्सा होने का, तो उस बुनियाद पर हम उनको प्रीएम्प्टिवली बग़ैर ट्रायल के अरेस्ट कर लें. अगर आपके फैसले का बुनियादी रिजल्ट होगा कि एक मुआशरे का जो तबका है वो निचली सतह पर होगा बाकी शहरियों से, तो ये आइन के खिलाफ है. अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक. अच्छा हसन भाई, टू स्टार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन प्लीज़ टेल अस अबाउट योरसेल्फ और उसके बाद आपका जो जर्नी है लॉ की तरफ और आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? Sure, my name is Hassan Kamal Wattoo. I'm a lawyer and a columnist based here in Islamabad. ताल्लुक़ मेरा लाहौर और ज़िला उकाड़ा से है. I grew up splitting my time over there. My education was mostly in Lahore. I did my O&A levels there. Then I went to London for my LLB. I came back, I practiced in Lahore for a bit, and then I got a job in Islamabad, so I moved here. To your question about why law, there's a bunch of different answers to that depending on how far back you would like to go. I read somewhere that often people would say that, oh, this kid is going to be a great lawyer when he grows up. And that was adults' way of saying that ये बच्चा बड़ा annoying है, ये बच्चा चुप नहीं कर रहा. So maybe it's a bit of that, maybe it's a bit of this inability to accept the world around you as you find it. You see it, you feel angry about things, you want to change things. Then there's perhaps a degree of okay, what am I good at? Maybe I'm all right at writing, maybe speaking, maybe these are things that could help me out in such a career. So for whatever reason, I enjoyed the career, so I made the step towards it. All right. अच्छा हसन, there's this talk of military courts जो कि चल रहे हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे जो 9th मई का कुछ इवेंट्स हुए उसमें बहुत सारे सिविलियंस हैं, उनको ट्रायल किया जा रहा है अंडर मिलिट्री कोर्ट्स. और जो बहुत सारे जो ह्यूमैनिटेरियन लॉयर्स हैं या HRCP है उसमें ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ और आप सिविलियंस को अनटिल अनलेस इट्स वॉर लाइक सिचुएशन या पाकिस्तान में जैसा कि टेररिज्म के इफ़ यू हैव टेररिज्म चार्जेस तो आप यू कैन बी ट्रायल्ड अंडर मिलिट्री कोर्ट्स. तो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इंटरनली हमारे सिविलियंस के लिए और एक जुडिशरी का जो रोल है उसको तो अंडरमाइन किया जा रहा है इन ट्रायल्स के थ्रू, तो उसको आप कैसे देखते हैं? राइट. सो व्हेन इट कम्स टू द लॉ, राइट, कानून के मामले में जो हमारे जज्बात होते हैं और जो हमारे एहसासात होते हैं वो बिल्कुल हट जाते हैं. यू हैव टू लुक एट द लॉ dispassionately. Law doesn't care how you feel. So when it comes to an incident that may have been hurtful for a lot of Pakistanis, that may indeed be rightfully causing anger to a lot of people, you need to look at the case at hand completely dispassionately. And if you look dispassionately purely at the law and the statistics, international organizations have already pointed out a very simple fact. What is the conviction rate of military courts? 95%. Any court on the planet that has a 95% rate of finding that you are guilty and you need to be put to death or sent to jail, is that a just court? Is that a fair trial? Our constitution guarantees that. And this law itself, the Army Act under which military court trials are being suggested, that does not envision these sorts of suppressions of free speech and suppressions of the right to protest and a punishment saying that there's this degree of the law for normal people. And then there's a higher degree that we're going to really, when we want to go down hard on you, we're going to subject you to the higher level of justice. And for very simple reasons, including the fact that the military is a member of the executive and our constitution envisages a separation of powers where the judiciary, the executive and the legislature are separated. How are you going to take civilians and try them by a gentleman who is not a judge
who was not appointed, does not have a legal education, and all they have is a 95 conviction rate of sending you to jail. Is that a fair trial? Is that something anyone would want? And the problem with even advocating for things like these in moments of rage and in moments of high passion is that what you're doing is you're opening the floodgates. Nobody is going to be helping you later if you are silent about it now. The entire country needs to be clear on this and level-headed and dispassionate about it, that this is nothing more than a breach of our people's fundamental rights. And once you say, okay, now it's fine, you mentioned in your question, I noticed as well, that this isn't acceptable except in war times. My question is, why even in wartime? Where is it written? Mother, does it say anywhere in our laws that in war times we can throw our rights into the dustbin? This sort of philosophy, right? The seeds of this philosophy were sown in 1955 in the Maulvi Tamizuddin case, where the doctrine of necessity was founded. The idea that yes, the law says one thing, but listen, like वो हालात खराब हैं, we need to इस वक्त तो नहीं, ये तो नहीं चलेगा, right? कानून को left right हो सकते हैं. So just to, I'll give some background on that in detail later, but to summarize that point, the idea that the law can be one thing in normal times, and in extraordinary times it can be thrown away and turned into something else. If you allow your government to do that, your government will create extraordinary times every single day. وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے اور وہ روز آپ کو جیلوں میں پھینک کے دکھائیں گے, روز آپ کو آپ کی ماؤں بہنوں کو جیلوں میں پھینکیں گے اور روز آپ کے حقوق کی خلاف ورزیاں کریں گے. سو انلیس یو اسٹینڈ اپ, اگر لوگ ہی اپنے قانون, اپنے حقوق اور اپنی آئین کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, تب تک آپ کی حقوق بھی اس طرح سے محفوظ نہیں رہیں گے. کیے گئے اور ہم سوشل میڈیا پہ پکچرز دیکھیں تو ایک تو, اور جوڈیشری نے بھی اس چیز کی, اور بار بار نوٹسز آتے رہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور کون اٹھا رہا ہے اور ان لوگوں کو پروڈیوس کیا جائے. تو لیکن اس چیز کی کوئی بھی اس چیز کا رسپانس نہیں دے پا رہا تھا, یا ایسے لگتا تھا کہ سسٹم ایک رک سا گیا ہے اور ایک اتھارٹی ہے جو کہ آپ نے وہ بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ ایک بندے کو لگا کہ یار یہ چیزیں میں ٹھیک کرتا ہوں, میں بیٹھا ہوں, ایک بندے نے اس چیز کا فیصلہ. لیکن اس چیز سے آپ یہ دیکھیں کہ عام بندے میں کتنا اس چیز کا خوف بڑھ گیا ہوگا کہ یار میں ایک لیٹس سے کہ میں ایک گاؤں میں ہوں, ساؤتھ پنجاب کے کسی ایک گاؤں سے ہوں, اور مجھے اٹھایا جاتا ہے. آج تو بڑے بڑے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, اس کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن اور یہ چیز تو پہلے تو اس سے زیادہ بڑے کرائمز ہوئے ہوں گے جو کہ ریکارڈڈ نہیں ہے یا لوگوں کو نہیں پتہ. اب تو وہ چیزیں بہت سامنے آ رہی ہیں. تو مطلب اس میں میرا یہ ہے کہ اس چیز کا یہ بھی تو ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے کہ اسٹیٹ پہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. جی فیصل صاحب, اس سے مجھے یہ بات یاد پڑتی ہے کہ اس وقت 2023 ہے, ہمارے آئین کو 50 سال ہو گئے ایگزیکٹلی آئے ہوئے. کچھ پارلیمان میں کچھ فنکشنز بھی ہوئے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. خبروں میں پڑھا تھا کہ شاید یہ کچھ کریکولم میں بھی شامل کر رہے ہیں. تو میں سمجھوں گا اگر کریکولم میں شامل کر رہے ہیں تو حقیقت شامل کریں, یہ لکھیں کہ آئین میں کیا آپ کو بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں, کیا اس کا امپیکٹ ہے آپ کی زندگی میں, یہ کیا کیا آپ کو بتاتا ہے. کیونکہ اکثر کئی جو ہمارے سوالات ہیں, کئی جو ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, کو جواب تو اسی میں مل جائے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ یہ بھی پڑھائیں بچوں کو اسکول لیول سے کہ کس نے اس آئین کے ساتھ غداری کی. کیونکہ آئین کئی چیزوں کے بارے میں بڑا واضح ہے. آرٹیکل 6 ہمارا آئین کا واضح ہے کہ جو اس کو ایبروگیٹ کرتا ہے, یہ آئین بنیاد ہے. اس آئین کے بغیر نہ ملک ہے, نہ ہم ہیں, نہ کچھ ہیں. تو جو لوگ آئے ہیں, اشخاص جنہوں نے کہا کہ آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو ردی میں پھینکا جائے گا, جنہوں نے آرٹیکل 6 سر عام اس کو وائلیٹ کیا, اور جنہوں نے آپ کے اور میرے بنیادی حقوق کو پامال کیا, ان لوگوں کو ہم وہ تو بڑے پیارے ہمارے دوست تھے, ان کو تو بڑی عزت سے ہم دیکھتے ہیں, ان کو تو ہم آج تک کچھ برا کچھ کہہ ہی نہیں پائے. بکس میں آپ دیکھیں کہ نام آتے ہیں, تو یہ بڑا تقاضا, عجیب سا تقاضا مجھے لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, لیکن یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. اگر آئین ہے اور آپ اگر عزت کرتے ہیں اپنے لوگوں کی, کیونکہ یہ آئین تو یونانیمسلی پاس کیا گیا, رائٹ, سیکرڈ بک آپ کہتے ہو اپنی, پاکستان کی تمام تر اسمبلی میں یونانیمسلی آپ کے عوام نے, یہ آپ کا چوز کیا ہوا آئین ہے, اینڈ اٹس دا فنڈامنٹل بیسکس. اگر اس بیسک ڈاکیومنٹ پہ بھی ہم عمل نہیں کر سکتے, ہمارا کچھ نہیں بچتا. اور اگر آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اس آئین کو پامال کیا, اگر آپ ان کو ہیرو یا گولڈن ایج لانے والے یا چلیں ضرورت تھی اس وقت, پھر آپ انوائٹ کر رہے ہو, پھر آپ کا کچھ بچے گا نہیں. اگر آپ یہ بیسکس بھی, if you can't get it right, we need to call a spade, call the people who betrayed it what they are,
traitors. اچھا حسن، جب ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے ایکٹس ہیں جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، بہت ساری ایسی پروویژنس ہیں، بہت سارے اس طرح کے جو لاس بنے ہوئے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، جیسا کہ ریسنٹلی جو ایم پی او ہے، ایم پی او یوز ہوا، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، جو بہت سارے پولیٹیشینس کے اگینسٹ یوز ہوا اس ٹائم پہ، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کو بھی روٹ آؤٹ کر دینا چاہیے؟ اب یہ ٹائم ہے. Yes, but that's an important distinction. The MPO isn't part of the constitution, it's a part of the law enacted by parliament. We need to be very clear-headed about these things, because often when I see things happen that are clearly unethical, unlawful, bad for society, bad for everyone, nobody would agree with them. We're so caught up in our rage. ہم غصے میں ہوتے ہیں کہ ہم جو پریسیجن ہے، جو کلیئرٹی ہے، وہ کھو جاتے ہیں. اور وہ کلیئرٹی کیا ہے؟ ایم پی او، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس ہے میرے خیال میں. وہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ اگر آپ چاہیں تو کسی پر بھی لاگو کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں لگ رہا ہے کہ پبلک آرڈر خراب ہوگا کسی شخص کی باتوں سے، اس کی سیاسی جماعت کا حصہ ہونے کا، تو اس بنیاد پر ہم ان کو پری ایمپٹیولی بغیر ٹرائل کے اریسٹ کر لیں. تو ایسا قانون جو ہر کسی پر لاگو ہو سکتا ہے، وہ بائی ڈیفینیشن آپ جو لگا سکتے ہیں آن اینی ون یو لائک. اب کیا میں اور آپ ایسے ملک میں رہنا چاہتے ہیں جہاں وہ دن دہاڑے کوئی اٹھ کے تمام سیاسی جماعت کے کارکنوں یا لیڈران کو جیلوں میں پھینک دے اور ان کو پریشرائز کر سکے؟ نہیں. تو پھر اس قانون کے بارے میں ان پارلیمنٹیرینز کو ہم کیوں نہیں کہتے کہ ان پارلیمنٹیرینز کو کیوں نہیں اکاؤنٹیبل رکھا جاتا؟ پارلیمنٹ کا کام ہے قوانین بنانا. پارلیمنٹ کو آپ ٹیک ٹو ٹاسک کریں کہ اس طرح کے قوانین جیسے ایم پی او ہو گیا، جیسے پیکا ایکٹ ہو گیا، جیسے ابھی توہین پارلیمنٹ کی لیجسلیشن انٹروڈیوس کی جا رہی ہے، جہاں جہاں آپ کو لیجسلیشن نظر آتی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق کی پامالی کرے گا، اس وقت آپ کلیئرٹی اور فوکس کے ساتھ اس لیجسلیشن کا ڈٹ کے مقابلہ کریں. کیونکہ جب تک آپ سسٹم کے اندر، ٹھیک ہے سسٹم امپرفیکٹ ہے، سسٹم کمپرومائزڈ ہے، پھر بھی آپ سسٹم کے اندر جو کلیئرٹی اور فوکس کے ساتھ ایڈریس نہ کریں چیزوں کو، تب تک یہ آپ کو مسائل کا حل نہیں ملے گا. اور ایم پی او جیسے لیجسلیشن کو جب تک آپ اپوز نہیں کریں گے آئیڈینٹیفائی کر کے کہ اپنے ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز پرٹیکولرلی ریلیونٹ ہوں گے اس میں، کہ وہ اس لا کو اسٹرائک ڈاؤن کریں. کیونکہ ابھی سے میں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، وہ جب ان کی حکومت ختم ہوگی تو وہ ہر کسی کا ٹائم بچا دیں اور خود ہی گاڑی میں بیٹھ کے اڈیالہ کی طرف روانہ ہو جائیں، جس طرح کے ہمارے ملک کا ایک سیاسی روایت بن چکی ہے کہ جب کوئی نکلتا ہے خود چلے جاتے ہیں. تو میری تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ خود ہی کیوں نہیں تھوڑے وہ ویژن کا ایکسرسائز کرتے، اور جو ڈریکونین قوانین ہیں جو برٹش یوز کرتے تھے انیویٹیبلی انڈینس ان کو، کے اگینسٹ. جی بالکل، سیڈیشن کا لا. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے ریسنٹلی آئی ریڈ اپ آن دس، ون آف مائی فیملی the Wattoos in Okada were allied with Rai Ahmed Nawaz Kharal, Rai Ahmed Khan Kharal Shaheed, who was one of the people who led the mutiny in 1857. In Okada, they cut the supply lines, they fought the British, and that's why perhaps a lot of the other families did well later. We didn't do as well financially, the entire Wattu family after that. But it's a moment of pride for me that my forefathers were prosecuted under the same sedition law. It was a badge of honor. And today my countrymen are being prosecuted under that same law. Should they look at it as anything other than a badge of honor? What does the text of that law say? Anything that is likely to bring into contempt or ridicule or publicly state their disaffection towards the state. Again, the point I mentioned earlier, when you have a law that could theoretically apply to everybody, you can use it and apply it to all the people who you don't like. Should our country allow for the government to arrest people it doesn't like? Absolutely not. ایوری سنگل پرسن واچنگ دس ایٹ سم پوائنٹ، اگر آپ نے زندگی میں کبھی یہ بولا نا کہ یار یہ بجلی اتنی کیوں جا رہی ہے، یہ روڈ میں میرا کھڈے کیوں نہیں انہوں نے ٹھیک کیے ہیں، تو آپ گلٹی ہیں سیڈیشن ایکٹ کے تحت پاکستان کے. آپ کو جیل میں پھینکا جا سکتا ہے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فوجی فرٹیلائزرز کو سبسڈی کیوں مل رہی ہے؟ چلیں اس پہ تو آپ بالکل ہی گلٹی ہیں، اس پہ تو آپ کو اٹھا کے پھینکیں اوپر سے. لیکن اگر آپ نے کوئی چھوٹی موٹی بھی چیز کی ہو، کوئی چھوٹی موٹی آپ نے سیڈیشن کر لی ہو، تو پھر بھی آپ گلٹی ہیں، آپ تو جیل میں جاتے ہیں. تو اس طرح کے قوانین، تو اگر آپ اس طرح کے مذائقہ خیز قوانین بنائیں گے پھر کیا؟ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو ہیں وہ ایک کالونی کے طور پر ہیں، سویلینز یا اور جو عام لوگ ہیں، کامن لوگ ہیں، اور باقی جو ہماری ایلیٹ ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ دے آر ایکٹنگ لائک جو کہ کالونائزرس ہیں، دے آر ایکٹنگ لائک برٹش. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ابھی جو فائٹس ہیں
अमंग एलीट्स, उसमें रूलिंग एलीट है जो कि अब जिनसे छीन लिया गया है, और एक दूसरे में वो ये इसीलिए लड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू रूल देयर कॉलोनी। तो आपको नहीं लगता? Well, you could make that argument. It's not codified in the same sense, so I would hesitate a bit to make that exact comparison. But what's absolutely true is that the way the laws de facto function does absolutely benefit a certain class more than others. Over 10,000 members of a political party were arrested recently. The vast majority of them were not upper class or very elite people. It's often the people facing the brunt of the force of the law and of injustice in this country are people who are lacking in privilege. The law is not on an बाकी equal तो playing छूट field. जाते हैं। We simply don't see that application on the same level. That's unfortunate. One of the biggest examples of that, पाकिस्तान एक ऐसा अजीबो-गरीब मुल्क है जो कत्ल करने वालों को आज़ाद कर लेता है. This is a country where you have a license to kill, literally. The way that our diyat laws are made, and this is not by, just to clarify, this is not what Islam envisions either. I've spoken to some of the most brilliant Islamic jurisprudential scholars in Pakistan about this, people from extremely reputable universities, professors who have done their PhDs on this subject, and all of them agree that the way diyat laws operate in Pakistan right now is an absolute joke. अगर आपने कभी खबरों में देखा है कि शाहरुख जतोई के केस को आपने देखा है, अगर रेमंड डेविस के केस में देखकर आपका खून खौला है कि ये एक अमेरिकन आके हमारे 2 बंदों को कत्ल करके सरेआम पैसे दे के निकल गया है, या अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी, मैं अपनी ज़ाती की ज़िंदगी में जानता हूँ कि लोग गाड़ी में किसी को मार देते हैं और जो एलीट क्लास के लोग होते हैं वो जेल नहीं जाते. आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई एलीट क्लास का बंदा कत्ल भी जो उसने किया हो, उसने जेल की हवा भी देखी हो, थोड़ी देर के लिए चला जाता है, निकल जाते हैं. अब इसकी वजह क्या है? हमारे लिए बड़ा आसान है, राइट, कहना कि ये मुल्क कितना ख़राब है, यहाँ तो एलीट के लिए दौरा में आ रहा है, यहाँ तो कुछ हो रहा ही नहीं है. लेकिन अगेन, क्लैरिटी, प्रिसीजन, focus on why this is happening, and focus on how you can make a change. The reason people can get away with murder in Pakistan is because our law allows it. Our law allows blood money, and our law allows people, the family members, to forgive people for the act of murder. अब ये point diyat में तो apply होता ही है blood money वाला, but the other aspect of this is honor killings. अब if you give a license of somebody, if Allah na kare, somebody murders murder someone in cold blood, their father or their brother can forgive them under the laws of this country, and the murderer can go scot-free. What happens though when the murderer is the brother of the deceased? What happens when the murderer is the father? That's what happens in honor killings. They will forgive themselves and the state will allow it. But my question is it not a crime against the state for a murder have taken place on its soil? When a father murders his daughter, is that something we want to allow in our society? When a brother murders his sister, is that something, oh, koi masla nahi hai, brother forgave himself, so that's all we care. Was that person the one who's gone into the grave? Do they not deserve some sort of justice even after they've left this world? These sort of things baffle me. And again, it comes back to parliament. You need to, since naturally we need to be focused on this, it comes back to asking your parliament to reform the laws. We can be as angry as we want. We can be as filled with rage and disaffection towards our system as we want. But if we are not clear about what needs to change, then things won't change. अच्छा, रिसेंटली हुआ कि शरीयत कोर्ट ने, मैं इससे डिटेल में बात कर चुका हूँ विद मैम ताहिरा अब्दुल्ला जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बट मैं उसकी एक लीगल वो आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ कि व्हेन पर्सन जो कि व्हेन कोई भी ज्यूरिस्ट है या जज है, वो रात को उसने या उसने रिटायर हो जाना है, ठीक है, और वो ये करता है इन द इवनिंग, वो ये करता है कि उस लॉ को सम ऑफ द प्रोविजंस जो कि 2018 ट्रांसजेंडर एक्ट से वो रिमूव हो जाती हैं, और वो हालांकि आप समझते हैं कि शरीयत कोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी है कि जो कि ज़िया ने बनाया शरीयत कोर्ट को, वो ये करे कि जो पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया, आपने बहुत सारे उसमें लोग उन्होंने अपना टाइम दिया और उस पर ऑलरेडी डिस्कशंस हुई, उसको विद इन सेकेंड्स रिमूव कर दिया गया.
سر میں اس سے اگری کروں نہ کروں، فیڈرل شریعت کورٹ تو آئین میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو وہ تو ایک الگ معاملہ اس کو ہو گیا. پارٹ بنا دیا گیا. جی جی، آئین کے اندر اچھا. فیڈرل شریعت کورٹ تو ایک حصہ ہے، بے شک میں اگری کروں یا نہ کروں اس سے. میں ان کی ججمنٹ سے تو بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. ان کی ججمنٹ میں نے پڑھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑے یورو سینٹرک اور ویسٹرن سینٹرک انداز سے ہم اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، اور خاص طور پہ برِ صغیر میں جو خواجہ سرا کمیونٹی ہزاروں سال سے بس رہی ہے، ہزاروں سال سے ان کی عزت ہے اور احترام ہے ان کا اس معاشرے میں. اور اس طرح سے دیکھنا کہ یہ آپ اگر وہ ججمنٹ پڑھیں تو اس میں اسلام کو کم اور امریکی اور برطانوی ایکیڈمکس کو زیادہ کوٹ کیا ہے، جو کہ مجھے ذرا عجیب سی بات لگتی ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کو تو اسلام پر توجہ دینا چاہیے اور اسلامی جو جورسپروڈنس ہے، اسلامک انجنکشنز، اس کے تحت چلنا چاہیے. تو میں تو اس بات پہ نہیں ایگری کرتا کہ یہ جو تھرڈ جینڈر کی ریکگنائزیشن بھی ہے، جو کہ کسی کو اس سے ہارم نہیں ہو رہا، وہ ایک آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں ہے، وہ ایک معاشرے کا طبقہ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ ایگزسٹ ہزاروں سال سے کرتا ہے اور کرتا آئے گا. اب بات سوال صرف یہ آتا ہے کہ کیا آپ ان کو برابری کے حقوق دیں گے کہ نہیں. ان کو کوئی اوپر کے حقوق نہیں دے رہے، صرف ان کی جو جینڈر آئیڈینٹی ہے اس کو ریکگنائز کر کے ان کو نچلی سطح سے اوپر لا کر ایک برابری کے حقوق پہ لایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہ کیا جا سکے. اور اس کو سیٹ اسائڈ کرنا میری نظر میں بڑا انفارچونیٹ ڈیسیجن ہے. اچھا، لیکن اس میں یہ بھی انہوں نے آرگومنٹس دیے ہوئے کہ یہ جو ہے بہت ساری ایسی پروویژنس تھیں جو کہ اگینسٹ اسلامک لاز تھیں. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو کہ اسلامک لاز کے اگینسٹ تھیں؟ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے وہ انہوں نے کس حوالے سے مینشن کیا ہوگا، بٹ میری نظر میں جو انہوں نے فوکس کیا تھا جس معاملے پہ تھا وہ تھا دی ایکٹ آف چینجنگ ونز جینڈر. اور انہوں نے اس بات پہ فوکس کیا، ان کو کوئی اس میں مسئلے مسائل نظر آ رہے تھے، وہ آپ اگر ججمنٹ پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائیں گے وہ کس بات کی کا ذکر کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو تھرڈ جینڈر ہے، جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ہزاروں سال سے کر رہی ہے، ان کو برابری حقوق دینے میں اسلام بالکل بھی آپ کو صرف پابندی نہیں لگاتا. اس لیے آپ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفیکٹو آپ کی ریزننگ جو مرضی ہو، ایکیڈیمک آپ جو مرضی آرگومنٹ میں چلے جائیں، اگر آپ کے فیصلے کا بنیادی رزلٹ ہوگا کہ ایک معاشرے کا جو طبقہ ہے وہ نچلی سطح پر ہوگا باقی شہریوں سے، تو یہ آئین کے خلاف ہے. کیونکہ آئین ہم سب کو رائٹ ٹو ایکوالٹی دیتا ہے آرٹیکل 25 میں. ہر پاکستان کا شہری ہو، بے شک وہ مسلمان ہو، بے شک وہ غیر مسلمان ہو، بے شک وہ ٹرانسجینڈر ہوں، بے شک وہ جو مرضی ہوں، وہ برابر کے شہری ہے پاکستان کے. تو کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ان کو اس برابری سے نچلی سطح پر رکھتا ہے وہ میری نظر میں غلط ہے. ٹھیک ہے، آلرائٹ. اچھا حسن، الٹرنیٹیو جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ویز ہیں جیسا کہ میڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اور دے آر بینگ یوزڈ ورلڈ وائڈ ان دا جوڈیشری سسٹمس، لیکن پاکستان میں اس پہ کتنا کام ہوا ہے یا بالکل بھی نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو، یا اس کو اگر ہوا ہے بیسک لیول پہ ہے تو اس پہ کتنا امپروومنٹ اور کیا 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 جا سکتا ہے؟ بڑا کام ہوا ہے جی ریسنٹلی. obviously it's not quite where we would like it to be yet, but there have been some major improvements recently. There's a very large conference on arbitration and ADR in Lahore recently. We see some excellent judgments coming out that are enforcing the awards of arbitration tribunals. It's growing, and I don't think there's anyone who would disagree that it should grow. We've got a backlog of 50,000 cases right now. Nobody seems to have any idea how they're going to get rid of them. So the idea that we shouldn't find alternate means to address that backlog, that would be farcical. So of course it's something we would want to do as much as we can. Why are there 50,000 cases pending? Well, the judiciary in Pakistan historically has not been very interested in its job. It's been interested in other fun things that it would prefer doing instead. But obviously that's a bit of a critique of the Pakistani judiciary, the angle one could take. A more academic answer would respond that it's a multitude of factors. Large population is one of them. Lack of ADR is one of them. Overabundance of litigation is one of them. Our Supreme Court, for example, has tens of thousands of cases every single year. The Supreme Court of the United States takes about a dozen or so. They're much more strict about that. Why is that the case? But ask the Supreme Court. Why do they take so many? But so far, there's also blame to be
spread it out around on multiple parties. Pakistan is a very litigation friendly country. यहाँ पर एक किसी की मुर्गी भी मार देना तो वो कहते हैं चलो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाओ देखो क्या होता है. आई एम नॉट इवन किडिंग, there's actual like भैंस की चोरी cases that have reached the Supreme Court, 1,000 रुपए के cases that have reached there. So it's definitely Pakistan seems to have a very trigger happy attitude towards litigation, which results in an extreme overabundance of the backlog. But these are things that are addressed by institutional changes in the courts. But the net result right now is that it's not a very, like, you want to avoid litigation as much as possible in this country. It's not a very convenient or speedy process to get into. अच्छा, आपका जो लास्ट आर्टिकल था जो आपने डॉन में लिखा हुआ था, उसमें कुछ फ्रेंड्स होते हैं दे उसमें एक को लीडर बना देते हैं, ठीक है, और जिसने ये डिसीजंस करने होते हैं डिनर पे लेके जाने के, और बाद में इस तरह से भी हो जाता है कि वो जो फ्रेंड जो होता है वो आप बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन वो माइनॉरिटी जो होती है वो उसमें उसके डिसीजंस को वो कर रही होती है, मैनिपुलेट कर रही होती है, और वो ऐसी जगहों पे और या ऐसे काम करवा रहे होते हैं उनसे कि जो कि मतलब उन उससे डिनर के लिए नहीं लेके जाते, कहीं कहीं और लेके जाते हैं. तो उसका आपका क्या, और ऐसा कैसे सोच लेते हैं आप? So just to give your viewers some more context, the story in that article was of a group of friends who regularly go out for dinners. I'm illustrating because sometimes these problems are so complex, and the people in power in this country, this is an observation I've made as well, they thrive off complexity. They love it. The people who want to throw you in jail and pick you up and take your rights away and exert their force over you, they want you to be confused. They want the law to be as difficult to understand as possible, so that when push comes to shove, आपको पता ही नहीं लगेगा और आप you'll be picked up and they'll show you a little warrant and it says it's legal. So what I try to do in my writing is I try to keep it as simple as possible. So to simplify it, in that column I illustrated that example of 16, you and 16 of your friends. You regularly go out for dinner. And it's all fine, but you at one point you start going on so many dinners that you can't possibly ask everybody every single time. So what you do is you appoint one person, a chief friend, who is to decide where you're going to go for dinner. They sometimes they make a 3-member, they make a separate group chat to decide where we're going. Sometimes there's a 3-member, sometimes it's a 5-member, sometimes a full group, and that group decides where they're going. One day, a new chief friend comes along who decides he doesn't want to go out for dinner at all. He'd like to build a dam instead. How absurd does that sound to you? So, but he can get his way, because all he has to do is assemble 3 people and just tell them, hey, I think that, you know what, the definition of dinner, if you really think about it, you think of the philosophies, if you open the dictionaries, if you go back into the history of dinners, you can read in the inclusion of what a dinner could be. And my definition of dinner includes going around and toppling the government or building a dam or doing all sorts of things I'm not supposed to. Fun stuff I enjoy, but I've not necessarily had done before, but we can give it a go and see what happens. And if you had not seen where that analogy is going already, that's a bit of my perspective on how Pakistan has historically functioned and how its judiciary has been complicit in a usurpation of other people's powers. And this really began in 1955 with the Munir era, in going out of its way to justify a coup, to justify the dissolution of an assembly and the abrogation of a constitution. And it goes into more recently when a dam fund was made by the Supreme Court, which in my opinion, that's not a Supreme Court's job to be building dams. You've got plenty of things on your plate already. If the Chief Justice is going to be building dams, you might as well call the chairman of WAPDA and ask him to adjudicate cases. It's simply, it doesn't get much deeper than that. It's simply not their job. And it's a transgression into one's duties. And when everyone in this country is trying to do everyone else's job, nobody can do their own job, right? That idea that I know what's best for you, when people get to positions of power, it's a very fascinating observation if you notice it. People tend to get surrounded by yes men. They tend to get really, and there was an article about it, about judges in particular, and about people in power more generally, that because they're surrounded by yes men and sycophants so often,
It's very easy for them to think, you know what, I know what's better for you guys. I'm going to tell you. That's the story of every dictator in our history. And it's the story of why Pakistan is the way it is today. Because we never really trusted our people. We thought ये तो 220 मिलियन बेवकूफ़ बैठे हुए हैं सारे और मैं ही अकेले कूल हूँ, मैं इनको बताता हूँ क्या करेंगे. सो अगर ये सोच को हम ज़रा पीछे छोड़ दें, मेरी नज़र में ये मुल्क थोड़ा बेहतर चल सकेगा. अच्छा हसन, जिस तरह से जो जुडिशरी में हम फ्लॉज देख रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारे फ्लॉज हैं. वैसे भी कोई चीज़ ये नहीं होता कि जो यूएस का जुडिशल सिस्टम है वो परफेक्ट है, बट फ्लॉज उसमें भी होते हैं. लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लॉयर्स से लेकर छोटे स्टाफ या जो जस्टिसेस हैं, उनकी ट्रेनिंग का एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है? अगर मतलब उस मुझे तो वैसे मैं पर्सनली उसमें क्या इम्प्रूवमेंट और क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए? But to my knowledge, there's no training program of superior court judges. अच्छा. Should there be? I mean, I don't see why anyone would object to it. But again, it comes to that idea that, oh, sir, you are so wonderful. How could you need any training at all? Sir, that's, but of course, internationally, is that the case? I don't think so. Humility and subjecting yourself to always improving. I know many of the most senior people I know right now in the profession, many extremely senior lawyers, even justices who are in their 60s, they say that we're lifelong learners. We learn something new every day. They will often be learning from their youngest associates. They'll be in their 60s, but the associate is in their 20s. They learn new things from them every day. So if you get wrapped up in your hubris and you think that you've reached your peak, you're not going to grow very well. So of course, there should be trainings. वो इसी बात से वो हमारे एक टीचर हैं डॉक्टर नदीम पाइड में, तो वो मुझे बता रहे थे कि इधर का इस तरह का सिस्टम है कि वो जाएगा, कोई आएगा ना तो ऑफिस में, तो उनका कोई जो उनसे नीचे है वो बैठा होगा, वो उसकी जाके टांगे दबाना शुरू होगा, और सर तो आप तो ये हैं, आप तो वो हैं. तो यही आप बात कर रहे थे कि अगर इनको कहा जाए कि यार ट्रेनिंग के लिए जाओ, तो फिर ऐसे भी लोग होंगे जो कि कहेंगे सर आप तो परफेक्ट हैं, आपको तो हर चीज़ आती है. There was this judgment by Justice Maqbool Bakir quoted John Stuart Mill, and I'm probably butchering the quote, but it went something along the lines of, a nation which dwarfs its men, even for beneficial purposes, will soon find that with small men no great thing can really be accomplished. आपने ट्विटर पे भी किए Yes, of course. पोस्ट की हुई थी. So that idea, I read that quote and it just felt like I'm reading the story of Pakistan. We've always wanted people who are easy to control. We've always encouraged, if you want to get ahead in Pakistan, what's the sincerest advice you can give or get if you want to be really successful in this country? Don't step on too many toes. Be agreeable. Don't talk too loudly. Be a yes man, yes sir, is it, and get ahead. And I've seen like very often people who are not as competent but are better at the social skills and better at sucking up to the right people, they will do better. But is that good for the country? Is that good for the way we run things? I don't think so. So it's unfortunate that the country has got this sort of cycle of sucking up and the cycles of rot that perpetuate themselves. But if you call a spade, if you sort of get a bit more clear about it, I think that's a better way to go in my opinion. अच्छा हसन, अब हम लेट्स कम टुवर्ड्स यू और आपसे ये पूछते हैं कि बुक्स के बारे में, आपकी पढ़ने की हैबिट्स, आपके लिखने का जो स्टाइल है. Sure. तो कहाँ से ये, पहले तो ये बताएं, और ये भी पूछेंगे कि लास्ट टाइम भी हमने पूछा था जो कि हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्कार्ड हो गई अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से, कार्ड, मेमोरी कार्ड की वजह से. बहुत बड़ा हादसा एक सानिया हुआ था हमारे साथ. पूरी 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग. आपके व्यूअर्स को आप आगाज़ ज़रूर कीजिएगा इसके बारे में, कितनी मेहनत लगी है इस रिकॉर्डिंग में. लेकिन बड़ा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप फिर से आए. आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला. तो अच्छा बताएं कि आजकल क्या पढ़ रहे हैं? Ajkal, for ages, I haven't had as much time to read as I liked, but I've been trying to finish this book called A Little Life by Hanya Yanagihara, which is just beautifully written. It's one of the most beautifully written things that I've ever read. And it's a lot of mundanity, but I tend to enjoy a lot of modern fiction. A lot of stuff I can relate to. That's why I enjoy Pakistani fiction most of all. I've read a lot of that.
because you read things like, I'm not as into classics as many of my friends are. Not that deep. I haven't read a lot of deep cuts in classics, but a lot of modern fiction. I've been reading a lot of Sally Rooney is a very nice Irish author. I've been getting into an older one, Murakami, recently. There's Meiko Kawakami, another Japanese author. Been reading them. But all-time favorite, of course, you know this about me already. Mohammed Ali. The one and only. That man changed my perspective of what books could be in general. I read him for the first time. I was far too young to read that book. I read A Case of Exploding Mango. I must have been 10 years old or something. I've just started reading it. Oh, it's beautiful, isn't it? Yeah, The it is. brutality with which that man writes, the scathing nature of his words. And it's so Actually- simple. And it's all things that it's things that you've seen. It's your country, it's your people, and it's looked at in such a fresh perspective that when I read it at such a young age, it made me realize how much could be done, how much could be written, and how much is actually going on in this country. Like, there's so much madness and stupidity. We get used to it. Sometimes I think that in this country, we all become a little bit crazy. Like this, Insensitive. yeah. Insensitive. Yeah, like this stuff isn't normal. Like when you're looking around, you're like literally, I was sitting in this apartment when 9th May happened, and we were looking at the news. Suddenly the internet goes out. We're like, okay. Then the TV goes out. Okay. And the power goes out. Like, okay, when are the Constitution Avenue check karo? When are the cars coming gonna roll over, down? yeah. But we're so desensitized. We're just laughing it off. That's how, like, people get arrested. An entire party. Okay, that's normal. Like, nobody really are these things normal? I feel like sometimes it helps so much to take a step back and realize the madness in the world around you. There's no crazier country on the planet than Pakistan, in my opinion. I don't think it gets much absurder than this. I was expecting this that कि ये party को how would they break this party PTI जो के और अभी आप you might have seen कि there's this forward block in making जहाँ पे जहांगीर तरीन is once again back और वो दोबारा से जो यहाँ से छोड़ के गए हैं आज US meeting फिरदौस आशिक अवान तो मतलब आई वाज एक्सपेक्ट हालांकि देखो कि इस तरह से होता नहीं है मतलब इतनी बेशक इमरान जो था उसका मतलब कमिंग इन टू पावर इन 2018 उसमें मैं बड़ा वो था कि यार द वे ही वाज कमिंग इनटू ही वाज बीइंग ब्रॉट इनटू पावर बट उसके बाद जो उससे उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई है पॉपुलैरिटी के बाद हालांकि ये चीज़ दिस वाजंट नॉर्मल जो कि लेकिन बट दिस हैज़ बीन रिपीटेड इन आवर हिस्ट्री सो दैट्स नॉर्मल फॉर अस Yeah. I'm not a political analyst. I tend to focus on the law. So legally, it's anyone's right to form a political party. It's anyone's right to leave a political party. You can be a bit skeptical. You can look at all the press conference happening and go, hey, that's a bit weird. That's a bit sketchy. Like, okay, you're saying the same thing. But that's obviously your observation. Legally, you can't. नहीं you can't वो stop them. ठीक है लेकिन बट द वे आप उस चीज मैडनेस की बात कर रहे थे ना Yeah. मेकिंग ब्रेकिंग ये इधर तो नॉर्मल है अभी एक साइड से वो चीज़ें इन प्रोसेस हैं आपके लाइक वेयर एंड टेयर चल रहा होता है यहाँ पे हर वक्त किसी ना किसी टाइम किसी फॉर्म में What I find most, coming back to the law, what's brazenly unconstitutional in all of this is any attempt to silence a political party or an individual. That is unlawful and unconstitutional. If I bring up to you, who are the biggest culprits? See, we often lose clarity in this country. We don't realize who's actually the one who's doing these bad things to us. We know somebody's doing it. We know our government is doing it. We know somebody in power. Who exactly is it pushing the buttons who that we can hold accountable? PEMRA is the most unaccountable and shamelessly repeat offending violator of the constitution in this country. When they issued a notification that judges are not to be criticized, can you think of anything that is more like farcical than that? Is there any place in the country where you can't criticize judges? Okay, contempt is one thing. You can't commit contempt of court or an individual, but to criticize, you're hurting the judiciary. And what they've done is they've lumped the judiciary into this category called state institutions. I'm very curious. I find it a very strange little phrase. They say state institution. What does that mean?
Like where in the constitution is there any law which defines a state institution? Then out of curiosity I looked it up in the constitution, and the only mention of an institution is educational and religious institutions. अब मैं ये तो नहीं समझता कि पैमरा ये कह रहा है कि आप लम्स पर तनकीद नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं कुछ हो रहा. स्टेट इंस्टीट्यूशन से उनका मुराद कोई और है, हम सब जानते हैं कौन है. But whoever decided, see, language is so interesting. The fact that Pamela didn't choose to call them public institutions, that would have been acceptable. That would have been factually somewhat correct, okay? Public institution is something that a part of it's funded by the public, it's run by the public, it's government sector, that makes sense. No, they said state institutions. Property State tycoons. institutions, exactly, I will get to that in a bit. But state institutions implies that we are the people who are ruling over you. This institution, we're the people who call the shots. You can't mess with the state. Public institution implies something that's there to serve you, to protect you, to give you justice, something that you can hold accountable. State institution does not imply any of those things. अच्छा ये difference These little subtle differences. Yes, go ahead. मैं ये कह रहा था कि अगर if you go to the public institutions and then state institutions, तो आप देखेंगे there would be a hell of a difference. I don't understand the difference. I have no idea what you're talking about. अब I don't know. like मतलब I have been to those state institutions places. Really? Where? Yeah, like not there. Where? A few of them, like Where is it? I've been looking for this the place. training institutions. You can go Really? to, yeah. No, I have no idea what a state institution is. I'm still clueless. नहीं, आपको पता है. Okay, I'm supposed to take some inner. Okay, I'll get some meaning. I'll हम take some insight. recording के बाद अब मैं No, आपको very often I refuse to acknowledge because this is unlawful and unconstitutional language. So if you're from a legal perspective, it's a farcical language. It's an invention. It's a fiction. It's just as much as if you'd put like, I don't know, cartoons or like mythological figures in your law. Like I don't acknowledge this thing exists. A law like PEMRA's notification. That's not a law, by the way. PEMRA issued a notification which is signed not even by the members of PEMRA, by the chairman of PEMRA unilaterally, saying, hey, you can't criticize state institutions. I'm going to say, what does that mean? Give me a definition. Name who I can't criticize. Then tell me why I can't. Then tell me why you are depriving them of constructive criticism. Then tell me, is that whatever you call a state institution? Are they accepting that? Do they know you're doing this? Are you being too eager to protect somebody who doesn't want to be protected? What exactly is going on here? Where is the transparency over here? Who is calling these shots? Another example, PTA. I struggle to think of a single institution that has caused more damage to Pakistan in the last 10 years than the Pakistan Telecommunications Authority. Because over 10 years, they have banned YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, and PUBG, of all things. The little shooting game that a lot of kids play these days. It doesn't take a lot of imagination. Okay, you can laugh it off. But YouTube in India brings in over $1 billion a year to their economy. Yeah. हम इस वक्त IMF से 1 billion मांग रहे हैं. YouTube creators over there are bringing in $1 billion every year. When we banned YouTube for 4 years, how many YouTube creators did we bury? How many technology startups would have invested in Pakistan that didn't? बिकॉज वो कह रहे हैं कि ये लोग तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, तो ये हमारे सर में तो ज़रूर कुल्हाड़ी मारेंगे. अगर ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं, हम इन जाहिलों पे क्यों इन्वेस्ट करें जिनको अपने ही मफाद के बारे में समझ नहीं है. सो व्हेन वी डिड दैट, आई बिलीव दैट देयर सेवरल, you obviously can't name a number, tens of thousands of people, if not hundreds of thousands, in poverty today who would not have been if not for PTA's incompetence and close-mindedness in thinking, okay, listen, again, doctrine of necessity. I think it's bad for you. I don't think you should be watching YouTube. I think I should pull the plug. Same thing with TikTok. Same thing with PUBG. Now, PUBG is something, I don't play it. I've never played it in my life. I recognize though that something that means nothing to me could mean the world to something else. अगर कोई बैठ के खेल रहा है, उनको मजा आता है, it's not harming me. Why would I go out and say that no, I'm going to pull the plug? I don't think you should play it. Who am I to say it? मुझे ये अथॉरिटी किसने दी है? मुझे किसी ने वोट तो नहीं दिया कि मैं तारे खींचूं और मैं बच्चों की गेम्स उनसे छीन लूं. चेयरमैन पीटीए को किसने ये अथॉरिटी दिया? उसको किसने वोट दिया? So this utter disregard for the people of Pakistan, for their will, for their desires, that's what's holding this country back. And until the people of Pakistan are clear, focused, address it, it's not going to change. आपके कोई questions हों जो चाहें कि include किए जाएं? Anything you'd like. I'm an open book. Ask whatever you want.
I don't know if you want to ask any more personal questions. I don't know about law. अच्छा हसन भाई, ऑन अ लाइटर नोट, व्हाई डिड यू कम बैक टू पाकिस्तान? बहुत सारे लोग ऐसे हैं और यंग लोग हैं जो कि छोड़ के जा रहे हैं, लाइक देयर इज दिस ह्यूज प्रिंट ट्रेन गोइंग ऑन। हम अफगानिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान ने ये कहा है कि भाई अब हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे। That's a great question. And honestly, I get it. I don't blame people if they make the decision to leave Pakistan and stay there. But that decision wasn't really for me because, for whatever reason, maybe it's naivety, maybe it's a romanticization of home, maybe it's a desire to come and do something, anything for it. It's where my family is. I love and value my family quite a bit. I like to be around them. I like to be around my own people. So for me, it was really a no-brainer. I never had to think about it. Even though when I was at university, I was doing well. I could have if I wanted to. I was running my university's law society at the time, and I did have offers from several international firms over there. But for some reason, द डिज़ायर टू कम बैक और कचहरी में धक्के खाने का जो अल्टरनेटिव था, कभी कभी जब धक्के खा रहे होते तो सोचता था कि इस वक्त मैं कितने खूबसूरत लंदन में एक ऑफिस बिल्डिंग, पता नहीं कोई 50वीं मंजिल पे मैं बैठा होता, कभी कभी सोचते थे. But in the long run, it's a decision I'm quite happy with, and it's really nothing can replace the rewarding feeling of being home, being in your country. And since I enjoy writing a bit, I don't think I would have been able to write quite as well if I was sitting in London or America or whatever. I tend to write about my own experiences. I like to write about my own home and my people and my own observations. So it's made me a better lawyer and it's made me a better writer too, which is these two. I think these are two aspects of my work and my personality that I try to keep very separate. I don't consider myself as a lawyer who happens to write or a writer who happens to be a lawyer. These are two things that I give equal respect and weightage to. They're very compartmentalized in my mind. So yeah, I just liked Pakistan. What are your future plans? Well, if you want to make God laugh, you can tell him your plans for the future. That's a philosophy I like to live by. Never keep your hopes too hard on them. But I am currently based here in Islamabad. I'm here for a while, but not long term. I intend to go back to Lahore to practice over there and just see where that practice takes me. I don't have any particular long-term ideas. Like some people have an idea, okay, I want to be a judge and I'm going to work my entire life to become a judge. I would just like to continue doing some sort of work that has the capability of helping some people out, to be writing as well in a way that has the capability to bring some people's issues to the fore, to perhaps push society in a direction that I think is good. I've been occasionally, most of the time, it's a shout in the void, but I've been occasionally overwhelmed by the impact that writings can have, and that's why I quite enjoy it. I like to write as much as I can because sometimes all it takes is one column reaching the right pair of eyes, and they can get a whole lot done. So in Pakistan, I think that the ability to get things done and for it to be impactful is much greater than I could do anywhere else in the world. Okay, any advice that you would like to give to young lawyers or practicing lawyers? Well, I don't know if I'm senior enough to give them advice just yet, but I can just regurgitate the advice that has been given to me by my seniors and a lot of people who I greatly respect and admire. Some of the well, I'm blessed that I've been able to have conversations with and really learn from some of the best and brightest in the profession in Pakistan. And what I have noticed about them is a couple of things actually. They tend to be very invested and interested in pursuits outside of law. Like the very best lawyers you can think of, they are probably big readers as well. They're probably into music, they're into art, they have a life. And I know at this age it's tempting to really get very invested. You want to work hard, you have, sometimes you have no social life, you're just in the office until midnight or whatever. Okay, that's fine every once in a while, but you need to have a life. And besides that, it's just a lot of hard work, it's a lot of persistence, and it's a lot of um,
people to people connections as well. I personally don't think you can get very far in this profession, at least in a way that has longevity, if you are not kind to people as well. If you are rude, if you are visibly, if you compromise on your integrity, for example, people read through that. And besides people reading through it, you should have some integrity for its own sake as well. So just to be as unflinching as you can on that, to help people around you as well, it really goes a long way. An observation I've had is that the best of lawyers tend to be the ones who are helping young lawyers as well. That's purely an observation I've made over the course of many years, that if a lawyer is arrogant and if they say nahi jao bache tum kaun ho, main tumhe kyun lift karaun, or whatever, those tend not to be the best lawyers. Those tend to be the ones who are better, are more secure, they're more confident, they don't have that insecurity of needing to prove anything to anyone. They tend to be humble and they tend to be confident about their work. So those are just a few observations. If anybody's watching and getting into law, I hope that helps them out. Hassan, last but not least, your feedback to our podcast या reels जो आपने देखी हो, or any advice that you would like to give us. Oh, it's fantastic. I've loved it so far. I've watched a lot of your interviews. I especially enjoyed this Iman Mazari's interview. I watched that the other day. I think it's a fantastic operation you have going on. I've seen it grow over the past few weeks. I'm really glad to see the progress you've made. And I wish you the best of luck with it. And thank you for having me. Thank you, Hassan. Thank you for your time.